So we see the difference between the timekeeping and the time booking, and the balance is next with regard to that. Features or factors that, or with regard to the essentials of a good wages system. ശരിയായ ഒരു വേജസ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അറ്റ് ദ വെരി ക്ലിയർ, നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് അറ്റ് ദ ടൈം കീപ്പിംഗ്, need to record the time keeping of each and every worker. That is, at the entry as well as the exit, need to record the exact time. അതികൂടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. So a good wage system should possess the following essential thing. One is easy to understand. എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസ് ആയിരിക്കണം. Easy to understand. What is that? So easy to understand in the sense the method of remuneration must be easy to understand to an ordinary worker. Otherwise, there may be misunderstanding and suspicion leading to labor unrest. അതായത് പലതരത്തിലുള്ള പുള്ളി തന്നെ വർക്കർ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്ഫുൾ ഇതായിട്ട് എഴുതിയാൽ that should be cleared by the timekeeper at the instance. അതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു, ഇന്ന സമയമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ പുള്ളി വന്നത് വേറൊരു സമയത്താണ്. അപ്പൊ എന്താ, there should be some suspicion occurs, ഇല്ലേ, or misunderstanding occur. So that is to be resolved. So it should be easy to understand. Then another point is easy to calculate. എളുപ്പം calculate ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. Second point is easy to calculate. So easy to calculate. The method of calculating the wages should be very simple and should involve only very less clerical work and very few cost records. Only is required. So few clerical works should be there. It is very easy to calculate the thing. Very less clerical work and very few cost records, so that it should be very simple to understand also and calculate also. So first case is easy to understand, then easy to calculate. Then third is ensure a minimum living wage. Ensure a minimum living wage. Living wage. So it should guarantee a minimum living wage to ensure a satisfactory standard of living. അതായത് ആരുടെ പോലും ഒരു രൂപ പോലും കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനോ പാടില്ല. അതാണ്. So there should be minimum living wage. So guarantee a minimum living wage so that it gets a satisfactory standard of living to the worker. അതായത് ആളുടെ ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട്, ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാം, isn't it? അങ്ങനെ ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട കേസ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുക. Otherwise, fair wage should be given to each and every worker based on the work performed by each and every employee. So that is ensure minimum living wage. Then fourth point is satisfaction to workers. Workers need to get satisfaction based on the wage system as well as the work performed. So the method of remuneration must satisfy the workers. Otherwise, there will be a high labor turnover that may result in preventive as well as replacement cost should be increased. അതായത് വർക്കേഴ്സിനെ അകാരണമായി സാലറി പിടിച്ചു വെക്കുക, കട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ labor unrest will be there, and high labor turnover means those who are going out of the business will be high, or out of the company will be high, and coming into the business or into the office or into the factory will be very less. Rather, there should be a labor unrest between those who leave the job and entry into the job. That is high labor turnover, so that it may result in preventive as well as replacement cost also to be. ഒരാളെ മാറ്റി വേറൊരാളെ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചെലവുകൾ കൂടുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് workers should get their fair wages so that satisfaction, minimum satisfaction or the satisfaction to be given to the workers. Then next point is motivation. Motivation. So the system of wage payment may be designed in such a way as to encourage and motivate the workers to perform
better so that efficiency and productivity may be improved. So the system of wage payment may be designed in such a way as to encourage and motivate the workers to perform better so that the efficiency and the productivity may be improved. Efficiency of the worker to be improved because the worker is getting motivated based on the wages paid to the worker. If anything is deducted without any reason, he may demotivate so that it will affect the productivity of the company. So that is why motivation is one of the important factors with regard to the wages system, essentials of a good wages system. Clear? Then sixth point is suitability. Suitability in the sense which method is to be used for giving remuneration, that is to be suitable to the organization so that similar firms also can follow that one. So the method of remuneration should be suitable, whether it is a time rate system, അതായത് സമയത്തിന് ആണ് പണിയെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേതനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു ഫേമുകളും അത് ഫോളോ ചെയ്യും. So it should be suitable to the organization as well as the similar firms in the same industry. So that is suitability. Then relation with the nature of work. Seventh point is relation with nature of work. Swabhavam, തൊഴിലിന്റെ സ്വഭാവം. It should depend upon the nature of the work and the efforts and the skills involved. The workers with a good experience, better skill and expertise should get more than that of other workers. മറ്റു വർക്കേഴ്സിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ getting good experience also, better skill also and expertise also should get more than that of the workers, as there should be some relation with the work performed by each and every worker. Then another one is the choice between the quantity as well as the qualities. Eighth point, the choice between quantity and quality. ഗുണനിലവാരവും അതുപോലെ അതിന്റെ quantity, quantification. So there should be some choice. So it denotes what? If the organization considers that quantity of output is more important, there should be piece rate system should be adopted. The production എന്തുമാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു അതിന്റെ ബേസിലാണ് വേജസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ it is a case of piece rate system, that is quantity and the quality of the workers. If quality is to be given more importance, then time based system. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം, അതായത് പ്രൊഡക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത്, ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം, അതായത് സമയത്തിന് അനുസരിച്ച്. അതാണ് ചോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി. വെദർ remuneration is to be paid on the basis of the quantity, it denotes the piece rate system, and if it denotes the quality, it is based on the time rate system. So that is the choice between the quantity and quality as well as the effect on overhead. The fixed overhead is spread over the units produced, and a method of remuneration by results obviously reduces the fixed overhead per unit, whereas under the time rate system, incidence of fixed overhead per unit is likely to be higher. That സമയത്തിനനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അപ്പൊ സമയത്തിനാണ്. ആ സമയത്തിനനുസരിച്ചാണ് വേതനം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ the fixed overhead will remain constant or it remains high, while in case of a piece rate system or the production based remuneration, then the fixed overhead will be changing or reduced. അതാണ് effect on overhead. So that is the ninth point, effect on overhead. So these are the essentials of a good wages system, where that system should be easy to understand. എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്നതായിരിക്കണം വർക്കേഴ്സിനും അതുപോലെ പണിയെടുക്കുന്നവർക്കും. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്കും അത് മനസ്സിലാകണം. Easy way to explain it to the workers that this is the wage based on this much hours he or she worked, he is getting remunerated. അതാണ് easy to calculate or easy to understand also. എളുപ്പം കാൽക്കുലേഷൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം, പിന്നെ easy to understand also. പിന്നെ മിനിമം ലിവിംഗ് വേജ്, അതായത് അയാൾക്ക് അയാളുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ, what is that?
it should ensure the minimum living wages based on the work performed. ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ഇത് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is that satisfactory standard of living. Standard of living mention ensure ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള മിനിമം വേതനമെങ്കിലും കൊടുത്തിരിക്കണം. അതായത് അയാൾ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്തോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വേതനം കൊടുത്തിരിക്കണം. ഡിഡക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ അയാൾ ആവശ്യമുള്ള ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ he or she may get deducted. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, otherwise no. പിന്നെ satisfaction to the workers is getting satisfactory based on the level of the work performed as well as the remuneration to be given to the workers. പിന്നെ motivation also based on the satisfaction level, motivation also to be increased, thereby efficiency and the productivity also to be increased. Then suitability, it should suitable to the other firms also to follow that aspect. അതായത് ഏത് വിധേനയാണോ നമ്മൾ ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണോ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണോ ഏത് വിധേനയാണോ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്, it should suitable to other firms also. Then relation with the nature of the work, അതായത് relation with the nature of the work means what? It is the nature of the work and the effort and the skill involved in by each and everyone in the works performed, so that worker with a good experience, better skill and expertise should get more than that of other workers. എപ്പം കൂടുതൽ സ്കില്ല്, എബിലിറ്റി, കേപ്പബിലിറ്റി ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന വർക്കേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? will get more benefit. അതാണ് relation with the nature of the work. അതായത് തൊഴിലിനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട്, സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട്, there should be some relation, there should be with the work itself. And then choice between the quantity and the quality, where if the remuneration is based on the quantity, it is piece rate system. അതായത് പ്രൊഡക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുമാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റെമ്യൂണറേഷൻ എങ്കിൽ അത് പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റവും ഗുണനിലവാരം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രമാണ് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്? ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം. And also there should be some effect on the overhead as it is fixed overhead is spread over the units produced, while the remuneration method reduces the fixed overhead. It is a case of time rate system, while in case of a piece rate system, while in case of a time rate system, nothing is getting based on the production oriented, but it is on the time oriented. How much based on the time, how much they are spending or on each work. ഓരോ വർക്കിനും എത്ര സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു അതിന്റെ ബേസിലാണ് എങ്കിൽ that is the time rate system, so that the fixed overhead will remain high. That is the essentials of a good wage system. So please have a look at today's classes. What all we see, what are the methods of a time booking system or the time system, methods with regard to like daily timesheet, weekly timesheet, job card or job ticket, as well as the time come job card. And what are the differences between a time rate system and time keeping and a time booking? എന്താണ് ടൈം കീപ്പിംഗ്, എന്താണ് ടൈം ബുക്കിംഗ്? രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇതാണ്. ടൈം കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറിയിൽ വരുന്ന അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതെന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫാക്ടറിയിൽ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അറ്റ് ദ എൻട്രി, അറ്റ് ദ എക്സിറ്റ്, at the arrival and the departure time to be recorded. That is time keeping. While each and every job, how much time is spent by each worker and to finish that work, that is the time booking. Adana in the simple sense. Ini, what are the essentials of a good wage system? That is easy to understand, easy to calculate, ensure the minimum time wages or minimum line wages, that satisfaction to the workers, motivation, suitability, reliability or relation with the nature of the work performed, and also the choice between the quantity as well as the quality, and the effect on overheads also. So with that, I'm going to conclude this session. Please have a look at this and please respond to me regarding whether you are seeing the video or not. And due to the technical error, today I'm not able to with the Zoom online platform. We will see in the next class whether it is allowing to enter into that. So please have a look and please respond to me regarding the what you are seeing the video or not. Then only I can put the attendance also. So thank you for the day.